Morning mga Timbal Vlogs. Today is December 21, 2024. 4 days na lang Pasko na. So, ngayon po ay Saturday. So, let's commence with our daily bus checks again. Especially requested by my bunso. Okay, so bus na gagamitin natin ngayon ay si bus number 5708. Yan. Then, with registration plate number NQY 743. This will expire on August 2, 2025. So, ikutan na natin. Yan, mga tama nga. Oh! So, yung mga kaskas niya, all damaged. Fenders are damaged. All good. Yan, mga yan, kulong, adjusters, all good. Fender is missing here. Hindi na nilagay, tinamad na siguro. Fenders, yan. Check natin yung back door ko. Magana yung emergency. Yan, magana parang LRT. So, all good. So, check natin yung sa labas. Check natin yung mga upuan, kung okay pa ba siya. So, yeah. Ano yun? So, overall, this bus is nice and clean with no damage inside. So, medyo marumi-rumi nga lang ng konti. So, until next Benji Bus Vlog, paalam.